Nic, no ja będę już lecieć chyba z tym. Będę czekać. Tak się to już powolutku rozkręca. Przypuszczam, że Paulina też się nagle tak pojawi. Nie ma co czekać. Tylko mam jedyną nadzieję, że dzisiaj już nie będzie tak, że będzie mi streama przycinało. O! Po prostu za cicho chyba mówię. O to chodzi. Za cicho chyba mówiłam. Nic nie robiłam z mikrofonem. No. O, to ma jakiś lepszy strój teraz. Ja nie zarejestrowałam tego. We'll have a word in my office later, Jonathan. Fajnie. Ja sobie mogę iść. Come on, you bastard! You can do better than that! Prawdę. Nah, it's my turn! Serio? Jaki biją? Rotten autocracy. Each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reid. Jeszcze się przedstawia, kurde, im wszystkim, I'd nie? appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Wampirem się Mr. Cox. przedstawia normalnie. Let me assist you to that better place. To chyba już było. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Mrok? Gdzie tu nie był jaki mrok? Onym? A, czyli on się teraz krwi napije, tak? To zdecydowanie o tym. Ja raczej nie będę tą dobrą. Tak mi się wydaje. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. O, odpocznij, aby ewoluować. Ile ja mam punktów? To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. It's locked. Locked. Dobra, ale gdzie ja mianowicie iść? Gra mi każe iść tam. I to muszę iść w drugą stronę.
nic na pewno dla mnie poza tym... Jakaś skrzynia była. Sprężyny. Na co mi te sprężyny? Ciemka, Paulina. A! Oj, no wiesz co? Tak zahaczyć o... Tak. Nie, no ja tam piętro niżej wzięłam, gościa zabiła mnie. XD. If only I were young again. Just a dozen years or so. Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reid. Hurry up. Kurde z tym. Nie wiem, czy to będzie słychać. I'm not one to make wait, Doctor. I've patients to attend. Dobra, cicho być. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Co w końcu? Thank you. Ten Nurse zapis to Crane, na isn't it? pewno będzie właśnie do dupy. Yes, Dorothy Crane. Ale Welcome i to tak Pembroke wyświetlenia Hospital, sobie Dr. nabił, Reid. o dziwo. Your office has been Nie prepared. wiem czemu tak, ale nabił wyświetlenia. I would like to ask a few questions first. I raczej nie sądzę, że będę go usuwać. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Wiesz, jak się nie dało wczoraj oglądać, to If you could point me in the direction of my room again, nurse. kontynuować. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Dobra, czy ja sobie mogę iść? Jest tu dla mnie jeszcze coś. Nie mi tu pobiegać, nie. Ja mogę z tym gościem pogadać, prawda? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard.
No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Znowu coś laguje? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. No oby. Okej. I to jest jakieś zadanie od niego. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Dobra, bijmy targu. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. No ja mam też taką nadzieję, że nie będzie tak, że znowu nie będę mogła normalnie streama zrobić. Nie no, ja nawet kasy nie mam. Dobra. Ła. I to jest jakieś zadanie, tak? Ale o co tu chodzi? Mam jakieś moje znaczniki? Czemu ja je to dam? Dobra, ale to niby mam zadanie od jakiegoś gościa. Mniejsza o to. Ale cicho, dziadzie, bądź. No to ja to raczej na to już wpływu nie mam, że coś wariuje. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Nie mam pojęcia. Good evening, miss. Musiał I'm się Dr. przypadek. Reid, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy.
You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reid, if you must know, I'm a vampire. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Nie mam tutaj nic. Serio? Ja nie. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. They may lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London at Pembroke. No nie powiem ciekawe. Jeszcze ktoś jest? Nie, ale jest tu coś ciekawego. Wieleczka. Bo tu wychodzę po prostu? Nie, no to ja nie mam wychodzić, ja mam iść w górę chyba. Ojejku. Nie wchodź mi pod nogi. Teraz to jest wyżej? Nie, albo tak. Nie wiem. No dobrze, jak będziesz musiała, to pójdziesz, no. Najwyżej obejrzysz sobie zapis później. Ma na piłkach chirurgicznych. Skąd pani Jean w szpitalu, nie?
It's locked, all right. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Sam się w to ubrał. Relegated to the Byłam shadows. zdziwiona. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Jako, bardzo dużo czytam. No w sumie... By nie patrzeć. Na pewno lepiej teraz wygląda niż wcześniej. Wcześniej to wygląda jak jakaś sierota albo nie wiem, menel albo coś. The flower's dying. It needs water. Dobra, bo tu nic nie mam. Co ja mam tutaj robić? A, zbadać to. No w sumie. Ja nie mogę, bawienie się chemią tutaj widzę jest. Na przykład winian żelaza. Albo roztwór podchloronu sodu. Ja nie mogę. To jest... Co kto lubi. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows Jakie ciekawe ma extensive oczy w mutation. ogóle. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Dobra, bo ja tego dziada muszę ulepszyć troszkę. Czemu dziwnie? No nie podoba mi się to, jak zaczynają rosnąć. Te raporty. No to będzie tylko gorzej pewnie. A. Potwierdź. Czy może okazać, że będzie ta sama sytuacja, co wczoraj?
Hehe, mogę zrobić chaos w dzielnicy. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? I może jakieś takie dziwne te oczy teraz. Nie. Ale nie wyglądasz podejrzanie, nie? Tymi czerwonymi oczami. On ma jakieś takie czerwonawe te oczy. O. Teraz. Zmieniły mu się. Wcale to nie jest podejrzane, prawda? Że mu się kolor oczu chyba zmienił trochę i ten... Właśnie, wygląda na chorego, a nie jest chory. I co się patrzysz? Co ty chcesz? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? Może popka You have been away too long, Doctor. Nie tak. With the war and now this Ale w tamtych epidemic, czasach jeszcze supplies popka have nie been było. running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space mają is takiego luxury we czegoś jak don't magazyn. have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Dała mi normalnie ten klucz kostnicy. Wampirowi. Te oczy, to przecież to widać, że z nim jest coś nie tak. Nie ma przecież czerwonych oczu z przemęczenia. Dobra, idziemy. A nam ucieka, hehe. Moment, to jest w tamtą stronę. Coś się świeciło. To. Dobra, już aż coś leży, co mogę podnieść. Wyjść poza teren, czy co? Tak. Ała, Kasiu. Tu? Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Jakieś Andrzeje mówisz? No, są Andrzeje. Jej. Nie gryź mnie. Jest jeszcze jeden. Łapków. To fajnie. Cieszę się. Te dwa imiona to tak, no. To drugie szczególnie się rzuca w oczy. Co mi je ojczysz? Zamknij ryj.
pokoju mędy nie daj. To pogrzebiemy w koszu? Coś ciekawego. Yeah. Coś podniosłeś, okej. Tu jeszcze jakiś dziad, co potrzebuje marnąć? Dość podejrzane było, że oni tu byli. Nie ma tu nic dla mnie? Na pewno. Nie. O, te raporty rosną. No to nie podoba mi się to. I to jest znowu ta sama godzina. Ja akurat jak zaczęłam w to grać, nie? To będzie 1 000 000 raportów, tak? To jest aż wredne. Z ich strony. Ze strony YouTube'a. Że akurat muszą teraz coś robić, tak? Że nie można normalnie streamować. Ale mogliby zwrócić chociaż uwagę, że o, to są raporty. A ich tu jest chyba. Co? To, że... No mogliby zwrócić na to uwagę, ile tych raportów jest. Nie się wysrywać na to, a potem są problemy. A, to jest to samo. Ale jak mi znowu nie wyjdzie stream tylko dlatego, że właśnie są te raporty, no to pozdro, nie? No to musiała poczekać chyba do przyszłego tygodnia. I tak zresztą jutro nie mam streama. No. Nie wiem, jak to tam u nich działa. Bo można sprawdzić na tej stronie, co robią i skąd idą na przykład raporty. Już tutaj było słychać. Na górze jest krew. Zobaczymy, no Feniu, no nie wiem. Ja mam nadzieję, że dzisiaj już będzie lepiej, nie? Ktoś tu sapie, ewidentnie. Tam gdzieś. Ty nie możesz przykucnąć, nie wiem, typie i się skradać albo coś. No, tu nikogo nie ma niby. A ja słyszę, że ktoś jest. Ta kostnica to jakoś tak nie za bardzo wygląda. Co tam piszczy zaś? Mi się zdaje, że to po prostu na górze coś tam jojczy.
Nie wiem, mogliby to ogarnąć w końcu. O, pieniążki. Akurat przydadzą tutaj. Bądź tam krzyczeć, czy cokolwiek robisz. It's locked. Dziwne. I jest brzydal. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Za człowieczek tu też. No i amunicję miał, fajnie. Ojeju, cię Halina. Wariacid przyszedł. A właśnie, i co? I u was też się tak coś przycina, czy jest dobrze? Bo Paulina mówi, że się laguje filmek. O zaś, aha. Wiesz. This key will surely grant me access to the basement. Już dostał dopiero chyba co klucz do kostnicy. Mam nadzieję, że jednak nie będzie żadnych lagów, nie będzie przycinać, tak jak wczoraj, bo mam tego dość. To jest. Żeś wyleciał z tą maczetą, aha. Typie! No, co mnie popsuło? Chyba go się zepsuło. I cannot enter. Cannot enter, no fajnie. No spoko, dzięki za łapeczkę. Wariacid. Ktoś mi tu łazi jeszcze? Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Nie słyszałeś? Helena, jak to się stało, że nie słyszałeś w tej gierce? No już długo jest. No i też jakiś czas temu była za darmo na tym. Na Epiku była też dostępna za darmo. Dobra, to on mi każe iść na dół, a co jak pójdę wyżej? No dobra, czaję, ale ona już była jakiś czas temu, więc tak no. Ty pie, widziałam cię. Mi tu mrygnął. Ty umiesz się teleportować? Ale tylko na jakieś podwyższone rzeczy. Musisz zacząć tak jak on robić, widzisz? To przynajmniej będziesz mógł się wszędzie dostawać. No niby właśnie ta gra miała jakieś negatywne opinie, że niby nudna i nudziła ludzi na streamach, nie? Ale mi się wydaje, że to jest właśnie nieprawda. Dobra, bo tu jest zaś jakiś menel. Co tam żre? Chodź. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not No ty, after blood. co mnie tłuczesz? Idź. Daj mnie to. Oko. Zaś tu coś ojczy.
wiem nawet za ile jest na tym, na Steamie ta gierka. No chyba teraz droga nawet nie jest. Pie, chodź tu. No, w końcu coś się zaczęło dziać. Jest tu jeszcze chyba ktoś. Ten jak leży w ogóle. Znowu. W sumie brzmi jakby growlował albo coś. Pani bardzo fajnie robi jedzonko. Coś jest? Nie. Miałam pójść. O, leży tu jakiś człowieczek. Co tu masz dla mnie? Aby wykradać krew. It's locked. Ale jaka to nie być? Tu jeszcze coś? Nie. Ta skrzynia to jak widać się tam nie dostanę. Pięta. Cały czas jojczy mi jakiś dziadyga. To było. Aha, ja rozwaliłam skrzynię. Hej. A nie! Gdzieś umarnął razu. Po co żeś się dobijał do tych drzwi? Chodzi. Tam mam iść. Zobaczymy. Ja bym chciała się dowiedzieć, jak tu ustawiać broń inaczej, bo... Znaczy zmieniać po prostu, bo nie wiem jak to kliknąć, żeby właśnie się zmieniła broń. Mogę tylko szczegóły zobaczyć. A to jest ustawione, że to jest używane, nie? No i że nawet na to kliknę, to nic to nie daje. Dobry. Gdzie ja mam iść? Wiem, że to jest jakiś menel, co on się tak teleportuje. O! Hej, nie krzycz mi do ucha, panie. A, szafkę rozwaliłam. O, chodź tu. Yeah. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Tepający menel. Tak. Drink blood is so tempting. Już? Ja z niego coś mogę podnieść? Właściwie nie. Już myślałam. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Ale tu cały czas tu coś tak... parłaczy. Ciekawe. Ja to bym chciała właśnie wiedzieć, jak to ustawić sobie. Bo obrażeń to właśnie mało zadaje. Najwięcej zadaje co? Właśnie ten toporek. Załóżmy. Tego ulepsza, ale to on chyba i tak go nie będzie.
o to chodziło, ale... Ale jak to używać teraz? On tego nie używa. Ja bym się bardzo chętnie dowiedziała, jak tu się zmienia broń. W ustawieniach tego nie ma. Na padzie? Ale ja na padzie nie gram. No. Bo tu... No to tak za bardzo nie wiem. Umiejętności to czaję, ale... Jakieś przedmioty. Następna? Może to? Siema, Leon. Nie. To jest dziwne, bo ja bym chciała zmienić tą broń, nie? Bo to używam, to takie trochę słabe jest. Nie chcę tego cały czas używać. Chyba, że to sprzedam. To wtedy będzie musiał używać tego zaporku. Bo no nie podoba mi się to, że nie mogę tego sobie zmienić, nie? Umiejętności to na razie mnie nie obchodzą za bardzo. A nie ma ustawienia innego. Osiem raportów, mówisz? Nie wiem, dla mnie to jest dziwne, że ja właśnie broni nie mogę zmienić. Nie kumam tego. Nie, cały czas tutaj coś harłaczę, więc może coś mi wylezie jeszcze. Są umiejętności. Więc użyłam czegoś, nawet nie wiem w sumie czego. Są umiejętności te wampirze. Czemu tu się drzwi pozamykały? Nawet numeryczna nie działa. I o to chodzi. Nie przeżył. Weź kolejny. Widziałam cię, typie. Nic, tylko harłaczecie mi tu. Wziąłem go krzesło, czy biurko rozwalił. I git. Tak, umarł i nie żyją. Dalej będzie mi to coś lotać? Chyba łaskawie stąd wyjść w końcu. Idź. Nie wiem, w sumie mogę iść do tego typa i mu sprzedać broń i może to się samo zmieni. Jak menu, co? Które menu? To menu? To.
No może być, że o to ci chodzi. A tu? O matko. No to jest na pewno lepsze, bo ile to ma obrażeń? 85? Nie, to niby kosa, ale to jest dwuręczna, a ja nie lubię strasznie dwuręcznych broni. Podziękował. Kurde, bym się zamęczyła tym. Dzięki wielkie, kurde. O, zrobimy tak. Nie wiem, czy to za dużo hałasu nie robi, chociaż. Niech to jest. Tu nic tak nie mam. Dobra. W życiu bym się nie domyśliła, że o to chodzi, nie? No teraz to jakoś wygląda. Kurde, jak to wygląda, nie? Dobra. A, jak się chronić przed Hiszpanką. Tak, wamp z siekierą, jak to wygląda. Tak, i grzebiący w koszu, nie? Także, no. To wygląda to też nieciekawie. Oj tam, oj tam. Rej tu się nie zna. Halina to ma tu też niezły ubaw, widzę. Mówisz? To jest lupara. Lampary. Wampir menel grzebak w koszu. Tak. Ale menele to w ogóle grzebią po koszach, więc i tak pasuje. Wampir menel. Epicka broń. Oj, oj, nie. Dobra, ej, ja chciałam iść na górę. Albo jeszcze by wymacał jakiś czosnek tam i co? By wielkie zdziwienie było. Co tu się stanęło się? Co ty zaś chciałeś sprawdzać tutaj, bo ja cię nie rozumiem. Ja twórzce mogę z tym zrobić. Co tu się dzieje w ogóle? Ja to mogę jeszcze bardziej sobie ulepszyć. Brakuje jakiegoś... jakichś fragmentów. Ale co ja miałam tu zrobić, niby, bo każe mi tu gra podejść, no. Włóż środek na zmęczenie. To jest... O! Dobra, zrobiłam. Jak ty wyglądasz, typie? Co się z tobą dzieje? Chyba głodny jesteś, co? Pan zdrowia ci muszę chyba zwiększyć trochę. No, chyba tak. Masz rację, raczej Paulina.
No, zwiększymy sobie to. Przyda. Pazurki też mogę, czy nie? Nie. Aha, bo to nie. 2000 jest potrzebne. Ej. Sprawność fizyczna też mogę? Mogę. To się akurat przyda. Pipie, ty wyglądasz coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Pokaż się. Tak źle wyglądasz. Lepiej wyglądałeś, jak miałeś normalne oczy. Chłopak 2-0. Cały czas w jednych ciuchach łazi, no nie? Chyba trzeci dzień albo drugi. A może? Nie wiem. Po co odczuwanie? Co się stało? Ten doktorek co tam siedzi. Ale po co mi było to odczuwanie? Bo nie rozumiem. Te drzwi się właśnie same zamknęły. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Ja nie mogę, jeszcze mam leczyć pacjentów, żeby mieli lepszą krew. A? This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. To co? I will not let you down, my boy. Feniu. A. Daję. Nie, mam wrażenie, że słychać bicie tych serc tutaj. No i ja na słuchawkach to wyraźnie słyszę. It's locked. Dupa. Akurat zamknięte, jak tam jest jakiś nieznany koleś, nie? Co to było? Nie wiem, słyszałem jakby kota, nie? Nie wiem o co tu chodzi. Co tu się dzieje z tym? Co to było przed chwilą? Ała. Ten to wygląda w ogóle jak chodzący trup. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. Zamknęłabyś ty się w końcu. O. Kolejne tematy widzę, jakieś ciekawe lecą na chacie. Ja mam zaś leś. A, do tego doktorka. Please, Jonathan, come in. Ten co, filozofa się bawi?
Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my Madaruj się. condition defies scientific Ała. categorization. Też tak przeczytałam, ale dobra. Undead, unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. Tiffany, One nie might miałeś say a przypadkiem gift from jedzenia heaven. robić albo coś? Chyba się trochę zagapiłeś. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Ja się z nikim nie zakładam, więc jak chcesz, to się zakładaj z kimś z czatu. Thank you. But I'd rather you didn't speak so lightly Alina about mam my zero. condition. There is nothing I find amusing about this situation. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Hejka, tata. Co ja miałam robić? Aha. Jaju. Cały czas jakoś tak dziwnie stęka, ale nie mogę mogę stąd pogadać, dobra. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the W ogóle same brzuch mu war, sir. przebija przez te kiece. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless.
I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Ciekawie. Jeszcze coś tu mam? Nie. Dobra, czyli wszystko. Goodbye for now, Mr. Elwood. You disgust on every street corner. The daily routine. I cannot enter. Dobra, panie. Harriet? Here again. Najbardziej z Red Deadem kojarzy Harriet. Ciebie co chcesz ode mnie? Co tak lotosz? Co chcesz? To znowu. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reid. Ty nie brzydka baba, a taka głupia. Czy chora. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. 201 łapek i troszeczkę więcej niż godzina. Drinka. Nie najgorzej. Dobra, to chyba wszystko.
Tu jeszcze coś jest. I'll leave you, mistress of the dark, to your nocturnal activities. Nie wiem, tak patrzę na ten czat, a wy o jakichś lodówkach gadacie. Tu wampiry, jakieś poważne rzeczy, a wy o lodówkach. A laga tiki-taki. Już. Nie, jakieś lagi. Będziesz mi tutaj mówić o lagach? To jeszcze się wyda, że ten... No. No i zaraz będzie tak, że naprawdę YouTube stwierdzi, że musi popsuć kolejny stream. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. No w sumie. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here. Możesz mieć We'll rację, be up Paulina, again soon enough. w tym momencie. Kasztanki to są jak puścić bąka jesiennego. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a Takie pleasure oczy to ma see you fajne. again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. No teraz będą o nogach gadać, no Please continue. co tu się dzieje? Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Dogadujecie Harriet wszyscy, widzę, Jones. elegancko. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion.
but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Oj. Koleś to jakiś taki naprawdę zmęczony musi być. A, to z tym światłem. Zacząłem gapić to światło i no. Ale się jakiś znacznik dodało. To jest. A. Okej. Czekaj, mogę z tobą pogadać? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And No look at dobrze, you now. Paulina, jak musisz iść, no Eminent to surgeon, trzymaj się. blood transfusion specialist. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Co to tata wypisuje to? To jest. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he Dużo does all gadania he jest w tej can to grze. keep this facility running during this Wyciągać tam crisis. jakieś Ah, informacje yes, czy the coś. burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Ciekawe. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Mogę jakieś pytanie mu zadać? Okej. Nie, to nie mam nic. Dobra. Goodbye, Dr. Tippett. Dobra, idź tam, gdzie chciałeś iść. Już pokazał. Dobra, ale ja tu mam jakieś zadanie. W tym miejscu. Ty, Paweł. Dobra. Tam muszę iść, bo to o niej coś minął. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. No się boi Welcome to mnie the Pembroke twarz Hospital. spojrzeć, czy ona Did jakoś he tak really? stoi dziwnie po prostu. Nie wiem, o co It's a good chodzi. thing I wasn't hoping to keep a low profile.
All members of staff have already read about your new blood Dziwnie się transfusion kamera technique. ustawiła. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Co to był? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. Jeju, Paulina, We could all poszła, do się with a good cisza night's sleep. zrobiła na czacie. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all Ale volunteers, fajnie 10 osób and we're ogląda. trying to hold fast, but How how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Okej, dobra, czaję. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all spoko. here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. No. O, wskazówka. Dotycząca typka, okej. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. No jeszcze mi coś może o nim powiedzieć? Nie, czyli to jest dotyczące tego gościa tam. Have you heard rumors of anything underhand going on here at the hospital? No, Doctor. Never. Czyli ona mi nic nie powie, tak? Dupa, jak ma mi... Have you heard rumors of anything underhand going on here at the hospital? No, Doctor. Never. Niby nie słyszałam. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Rozumiem, no. Też czasem lepiej coś innego obejrzeć niż ciągle to samo. Kiedyś znudzić albo coś. Dobra, gdzie jest ten dziad? Nie ona. O, tu jest ten dziadyga, chodź. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Mi coś Good evening, ciekawego Dr. powiesz. Tippett. Dr. Reid, any good news to share? To jest tak. O, You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. to już wszystko. No. Goodbye, Dr. Tippett. Ale jaki portfel właśnie, tak patrzę po zadaniu, odnieść portfel jego właścicielowi. Ja chociaż wiedziała, o kogo chodzi.
Nie wiem, czy ma w ogóle gdzieś ten portfel? Chyba nie, bo to by było pokazane. O, tu. Liścik. Zobacz tu. Nie, to jest nie. Zdjęcie w portfelu. Milton. Czyli ja już wiem chyba, do kogo mam iść z tym portfelem. Ale pokazało mi też innego gościa przed chwilą. Co to było? No, to będzie ten. Chciałam właśnie ten portfelu, było coś związane z tym Miltonem. O, tu jest. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Tyk. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. A, nie mogę. Please, take this Myślę, money że rasista anyway. bym miała. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reid. Tutaj coś, o. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. No. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Masakra. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reid. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Nie sądzę, że wie. Wszyscy myślą, że to jest po prostu lekarz. Doktor. Tam chyba tylko ten jeden gość wie. Goodbye, Milton. Ten profesorek czy coś tam, nie wiem. On w ogóle siedzi tutaj gdzieś w tym budynku. Dobra. Gdzie ta baba? To nie iść. O, ten doktor wie. On się szybko porusza coś po tym pomieszczeniu. Jest ta Harriet coś tam. On pokazuje, żeby iść gdzie indziej. No jest tam. Czemu tak? To zabawa. Tu niby jest. To jest ta Harriet. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly Koleś może mieć qualified. albo I'm just cierpliwość do back from takich war ludzi, duty. albo mieć problem. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh,
better than any patient, nurse or doctor. I've seen so Wszystko wiedząca Harriet. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're Ale investigating no wiesz, something. Helena, ja mogłam This isn't a social jej call. odpowiedzieć, że się zamknęła po prostu albo Competent coś cunts takiego, is a nie? poor sod's vein. Ale ją tam po prostu jakoś tak przekonałam inaczej. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just Ale to waiting for też me ta to pop babcia off nie wie they are. z kim rozmawia tak naprawdę. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their Tak, legs shut. wyzywa. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me Jakie something to go on. informacje w ogóle. See you on the next round. I czegoś się w końcu dowiedział. Dobra, nie tego typa, tylko muszę znaleźć jakieś dwie siostry. Nie jego. Nie. Chcę chyba pobiegać tutaj. The szukać. patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Co to był? Dobra, bo ta siedzi tylko tutaj. Nic ten. I zaczepia mnie. Nie? Ktoś tu wiesz. Może do tego gościa tutaj? Ten to ja nie wiem, czy on mi coś powie. Wygląda w ogóle jak Harry Potter albo coś. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat Mortimer. hurts too much. I Pasuje mu to suppose imię. that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Harry Potter. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? Może być. Ty. How The painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. A, czyli. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Czyli. Za dużo się od niego nie dowiem, bo ma coś z gardłem. Ty to jesteś, pewnie ta baba, co ją szukam. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who Nie, needs you, jednak. sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? To jest jego matką. I've heard much of naprawdę. your talents as a physician. A, nie mam wskazówek jeszcze żadnych. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice.
considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. Blokowało. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reid, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Czyli to jest chyba wszystko już. Goodbye, Mrs. Goswick. Nie, z nim nie chcę gadać, a nie właśnie tu. Gdzie ona może być? W sumie mówi, że go gardło boli, ale coś mi się wydaje, że typ albo ugryzienie, albo nie. To na pewno i nie. O, pogrzebiemy w koszu, tak dla zasady. Ty. A, to jest jego ten. Dobra, o, to sobie go mogę od razu ogarnąć. Przyszłam. Miałam drugi poziom tego. Też mam. Wydajność krwi. %50 można mieć. Autofagia to można też ulepszać? Można. Kurde, nie mam 1300 tych punktów. Czy to zrobię? No. Śmierć. No właśnie, to jest też ciekawe, że nie zwracają uwagi na to, że on ma te oczy takie czerwone, nie? Jest blady. Ja mogę jeszcze coś tu stworzyć. Środek na anemię. Robię to jeszcze. Dobra, to mam dwie rzeczy zrobione. Nie myślałam, żeby pójść do tego gościa, co tam niby był zmęczony. To niby mu krew poprawił. No co zaś mi się za znacznik zrobił? Gdzie? Przecież ja nie ustawiam tych znaczników. Skąd one się biorą? Dobra. Ja mogę szukać już tak. Do doktora nie mam iść. Ale co, ona jest poza tym szpitalem?
Sądzę, żeby była wyżej. Tu siedzi chyba ten doktorek. Też? Nie, tu się nie da wejść nawet. Dobra, to czyli muszę wyjść chyba poza budynek. Szukać. Aby. Że ona nie jest w budynku. Według gry. A tu to za daleko nie pójdę. No i zaś tu nie były te gamonie. Też takie trochę to dziwne. Co? Nie wiem, coś tam gada jakiś koleś. I ona jest... W końcu gdzie? Bo już się zgubiłam. Niby 20 metrów w tę stronę. Na dół? To jest za koleś. Czekaj, typie. Halo. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reid from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... Well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. Się dziwne, We że jest served in the same opanowany. regiment, sir. Ma cierpliwość do tych ludzi. We've taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Ja się nie przemienił, bo może już jest wampirem albo I have co. all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reid. A on przecież tu nie chciał niby zejść. O! What must I do? What must I do? We're safe. This is leaving my neighborhood. You're sure you don't come back with me? Nah, I ought to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it?
A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Dziwny ten koleś. Nie wiem, czy się go nie pozbędę zaraz. Halo. To chcieli z nią gadać, a ona uciekła. Mówisz, siedzi, tak? To, że tu jest krew, nie zarejestrowałeś, tak? Dziwne. Słyszę kogoś. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. A, i znowu są te gamonie tutaj. Na 8 poziom? 6. Zobaczymy, jak się walczy toporkiem. Kup się na tym. Nie na tym. Tym drugim tutaj na górze. Nie tym. Tym. Halo. Czemu ty strzeliłeś do niego? Typie. No. Ej, widzę cię. Nie wiem, czym ty jesteś, ale to jesteś to coś, to chyba co tak teleportuje się. No chodź tu. Chodź do mnie. Nie udało ci się. Jednak śmiesznie leży. Cały czas tego typa tam słychać. Co to jest ciekawego? Ja chcę zobaczyć tu. A, bo to jest pewnie dwuręczna. Nie. Dziwne. Aha, tu jest. Dobra, ej, to ona ma lepsze obrażenia. To nie jest... Aha, broń dwuręczna. No to słabo, bo ja nie lubię broni dwuręcznej. Dobra, na razie sobie to ustawię, bo jestem... Kurde, cały czas coś gada. Nie wiem, gdzie on jest. Chyba na dole. Po co tu miało łazić? Coś tu harłacze, zaraz się trzeba tego pozbyć. Nie ma. Podobno mam nie zabijać szczurków. To one życie przywracają z tego, co ja wiem. Nie całkiem, ale no.
Nie wiem, czy tu miałam pójść. Hop. Tu jakaś rzeźnia widzę była. To jest. Kwestia z kanałów. Kurde, wilkołak. What sort of creature is this? Panie. No to proszę cię nie wierzę. Jakiś słaby jest. Żyj. Wiesz, nie chciałabym cię zabijać, ale wiesz. Taki no... Nie, no fajnie nawet zrobiony. Nie patrzeć. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. No trochę taki dziwny, ale no. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What A is śmiesznie Nurse tak Crane leży up to? teraz, tak się ułoży. I really must find her. Śmiesznie to wygląda. Ry. Coś tu jest dla mnie jeszcze? Nie, szczurka zostawię w spokoju. Tu się ktoś darł przecież dopiero co i to było tam? To. Ocal mieszkańca. Sprawdźcie, w jakim jest stanie. A gdzie on jest? Na dole. Dobra, idę już, no. Już mi tam nie umarł przypadkiem. Kolegów widzę fajnie. Co mnie bijesz? Już? Ten jak płacze. Dobra, otwórz mu te drzwi. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reid, and I'd be glad to help you, but you must calm down Doktor first. przyszedł, bo zabijał wampiry i... Take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Co, Oswald nie Thatcher. dziwi Please, tylko. I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. A, czy ja mogę typa zabić? Naprawdę. Ale jakość krwi ma słabą, bo ból głowy. Dobra, ale to i tak go wyprowadzę. Nie o to chodzi. Nie wiem. Tu. Mogę go zabić albo nie. Ja go przecież tak wyprowadzę stąd. Już chodź. Ja mogę cię jakoś wyprowadzić stąd? Nie mogę. Teraz nie wiem, czy... Jak ma słabą krew, to jest bez sensu. Puść go. Halo. Gdzie właśnie kamera zablokowała tu?
Idziesz za mną, czy coś? Za typo. Are you sure you're all right? Yes. Yeah. I co, i mogę się odwracać w końcu normalnie? No. Ja nie mogę wyjść stąd, to jest dziwne. Jakbyś to mógł otworzyć te drzwi, to by było spoko. Albo dobra. Nie będzie problemu. Newton, don't be sorry. We'll meet again soon. Klucz? And we will be serene and beautiful. O, jakieś punkty mam ładne teraz. Ale to przynajmniej będzie, że to nie moja wina. Co to było? To muzyczka jeszcze. Co jest z tą muzyką? Nikt nie powiedział, że będę dobrym wampir. Ale też muszę uważać na... Mianowicie... Gdzie to jest? O! Na to muszę też... No, tego kolegę widowałam. A, i ja muszę środek na zmęczenie podać. Zdrowy. Stabilny jest tu. Dobra. I tamto... To jest to, co ja myślę. Gamonie łażą elegancko po ulicach, a tu nikt nie reaguje na to. Last warning, sir! No nie mogę się jakoś tam tepnąć, coś ten... Dobra. W tym razie już idę. Gdzie jest ta baba? Też mi się znacznik zrobił, no. Nie w tę stronę. No jest gdzieś za 170 metrów. A nie, to mam iść do tej baby. A, to do tej baby, dobra. Prawie zapomniałam. I przełączyło chyba zadanie albo coś, nie wiem. Ważny. No to tu słyszę, że to nieciekawie chyba jest. No jest filarem, tak. Tutaj. Okej. To znaczy, że to jest pełno tych dziadów. Zresztą już słyszę, o. Ty ma brzydalu. Masz 18 level. Ja nie chcę. Jak mam 18 level, to go wolę nie zaczepiać, jak mam 8. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam iść. Chyba się jednak idę ewaluować. Bo nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, mając tak niski level.
lecieć, żeby tam atakować ich. A, tu nie mam to. To tutaj trzeba. Pazurki mogę? Nie mogę, patrzcie. Doskok? On jest też pewnie, no, za 1000. A, ten doskok to zapomniałam używać w ogóle. Obrona, o. Aha, to, czyli 10. poziom mi się zrobił z tego. Nie, fajnie. Zaginiony? I zaginął? Co się z nim stało? Aby ogarnąć tego typa, gdzie on może być. W tym razie. Hop. On był tu gdzieś na dole. Ja nie wiem, czy on zaginął, że zaginął w ogóle, czy się utopił, czy co zrobił. Bo coś zeżarło. I że tu niczego nie ma, on łaził tutaj przecież. Aż tu coś jest. Ło, jakie obrażenia. I wziął, zniknął gdzieś koleś. I to samo w sobie jest podejrzane. Zaś śmietnik. Mi się przydają te części, więc... Mam się gdzieś tam udać, ale wolę jednak nie ryzykować, jak tam są postaci z levelem 18, no bez przesady. Tu coś poogarniać w takim razie. Chyba nic nie ma. I to chyba pilnują tutaj. Tu coś jeszcze jest. Co to jest? Strzelec. To mogę jakoś ogarnąć tak, żeby nie widział. It ain't human! Get back in the grave! Co mnie tutaj? Coś poszło. Nie wiem, czy to dokładnie o to chodziło, ale... 15? Mówisz, że skaczą już wyżej.
raporty. No nie podoba mi się to teraz. Zaraz okaże, że będzie trzeba zrezygnować ze streama. Gorzej jak mi się stream w miarę uda. A u ciebie się nie uda, bo będzie taki skok. Ojoj, 10? No nie, z 10 sobie też radzę. O, ile ich tu? Nie tam, nie tam, nie tam, nie. Zostaw, zostaw, zostaw. Kamera mi za bardzo lata. Gdzie on jest? Nie żyje. No weź list. No, trochę dużo ich tu było. This is Braille. I need someone who can read this. Ja się właśnie boję, że nie będziesz mógł streama zrobić, ja bym sobie pooglądała u ciebie jeszcze, no nie? Ilu ich, kurde? Z 3. Jakie oni mają poziomy? Ojej, ojej. Nie, bo oni mają 19, nie. Spadam stąd. Ja muszę sobie jakoś poziom zwiększyć. Bo nie mogę latać tak. Oni mają takie poziomy. Ano drzwi. Ale właśnie to działa to na naszą niekorzyść mocno. Tam ktoś jest chyba. To są jakieś 2 ludziki. Jest? Hejfik. List motywacyjny, serio. O! Mamy następnego gościa. Pieniądze. Tu jeszcze leżą pieniądze. Dobra. To nic więcej nie ma. No to jest masakra jakaś. YouTube'em ostatnio. Nie, bo to jest zamknięte, to takie... Ocal starca pokonując skalów, ale ja ich nie pokonam, bo oni mają... Który level? 15. Ale skąd tu się wziął? Ej, czekaj. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reid. Aż cię wykończę, mądralo. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want Aż strangers się on ciebie our streets. pozbędę i So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break 1 or 2 of your bones, just so you remember it. Ja mogę jakieś pytania mu zadać. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know?
Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Nie lubię gościa. So, tell me about your gang then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? No, tak The wet wygląda, boot masz boys rację. work for me. All of them. Situation round here is better than other Widzę, że districts Halina because sobie of czuwa. us. Because of me. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Jej. A mogę cię hipnotyzować? Pierwszy, czyli nie dam rady go ten. What can you tell me about this Bardzo part of chętnie town? bym gościa Things ain't wykończyła. that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Listę pytania mi tu jakieś doszły? Nie. Jakie nazwisko babka ma? Dobra. Bo tutaj nie dam rady hipnotyzować gościa. To jest 1 na 4 i to raczej jest słaby wynik. Dobra, to sobie na razie pójdę. Muszę to chyba zwiększyć. Jakoś. Ja nie wiem jak to zrobić w takim razie. Się jakoś samo zwiększa? No i znalazłam tego gamonia. O! On ma tą krew dobrą. 3000 PD za niego by było. A, to jest ten zmęczony. I byłby poważny, jeżeli tego gościa pewnie bym zlikwidowała. Nie, no to tu muszę się tym zająć. O, i to jest ta babka. Good evening, miss. I am Dr. Reid. May I ask you a few questions? Chyba. Who are you? No. What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? No kurde, gdybym mogła, to bym kończyła oboje. Wkurzający są. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your Bo word. strasznie też What dużo is it, punktów za doctor? nich jest, nie? A woman's not supposed to To talk about zwiększam these things. mój poziom wtedy. Jak to tu wygląda? 5, czyli jeszcze gorzej. A to jak to było? I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Aha. Tu było. Tu? Nie, to było to. Tu? You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I?
may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Kurde, te wampiry latają po tym mieście w nocy, a oni wszyscy sobie chodzą tak po prostu. What can you tell me about this part of town? Też You tego nie can't trust czaję. anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Jak tam łapki wyglądają? Subów raczej żadnych nie było, bo nie było powiadomień, ale jak tam z łapkami? Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Chyba niczego się za bardzo nie dowiem. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. I coś teraz wiem na temat tego demonia. Bo ona chyba już nic tam... O! Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reid, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. What happened exactly? I don't know, and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, No. and this is our law. Ona ma coś Can do I see sprzedania? what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Tak, nie mam za dużo hajsu. Dobra, dupa. Nic. Gdzie on jest? Z nim teraz pogadać. Pije, to co, czego ty strzelasz, co? Do worka? Tam do ściany? Po co sobie marnujesz amunicję? Teklu. You again. What do you want? Tu? O. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Don't you see it's an endless spiral? One day, it will be you who will be stabbed, or shot, or worse. That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. But she says it with the most beautiful smile, my Edwina.
Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Dobra, to chyba wszystko. Goodbye, Mr. Digby. Dziwne to takie. Someone's playing a race. W którą stronę mam iść? Tam, ale no dalej muszę garnąć sobie te punkty. Co to jest za gość? Kim ty jesteś? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows Jak she można deserves it. naszyjnik zgubić? To jest pytanie. Dobra. Goodbye, Mr. Fishburne. Whisper. Nie no, całe miasto to jest jakieś takie dziwne. Boję, że zaraz wlecę na jakiegoś wampira za sobą. Jakiegoś silniejszego i nie będę mogła uciec. Wlazła. No tu ja mogę wejść pewnie. It's locked. Nie, nie ma. Nie wiem jaki ma sens łażenie tutaj, ale... Coś chodzi. Ojeju, nie, dobra, bo to są strzelcy, to ja nie chcę tu łazić. Chcę spróbować wziąć to dalej jakoś. Bo tam coś lezie, co to jest? No, pokazuje mi tego. To jest nieznany. A tam jest potem koleś. Dobra, to sobie pogadam, co to jest. Jak chcesz. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No,
It's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Are you alone? Takie Where is pytanie. your family? Are you alone? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. O, jakaś babcia. Oj, oj, oj. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Echo? Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. O, żeby się nie dało. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Anemia. Mam ten środek chyba. I się nie da tego, tak? Użyć? Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Podaj. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Dobra, dostał leki. So long, Rufus. Be careful. Take care. Some call this the bad part of town. No i mu się jakoś krwi poprawiła od razu. Dobra. Bo co jest? To jest ten przeziębiony. Ojej. 17. Ale co, wam się przycina coś? Nie, czy nie? Chyba nie wiem. Dobra, ale mi by się przydało jakiegoś gościa wieść, że tak powiem. Mam tych punktów mało, a bym chciała następny poziom. Którego? Jednego mogę. O, odzyskuję żyćko. Dobra, to chodź jeszcze, chodź. Dobrze, jak u ciebie jest git. Ja to chyba jestem w ogóle w tym samym miejscu, na którym byłam na początku. Gry. Ale tu chyba nikogo nie ma. Względnie. No, trupami. Widać.
Nie, szczurka zostawię. Co on zbiera z ziemi? To jakiś... Nie wiem. A, hajs albo coś zbiera. Dobra, no to... Trzeba iść dalej. I... Kurde, ale ten czas też wolno leci, mam wrażenie. To jest coś. Dobra. Czego się czesz do mnie, ej? I muszę wrócić, bo będą się na mnie drzeć. Super. Jakaś masakra. Jest, no, dużo gadania z ludźmi jest w tej grze, zauważyłam właśnie. Dużo informacji trzeba wyciągać. Dobra, zostaw te szczury. Już mogę elegancko sobie tu wyleźć i nikt nie będzie miał problemu. A tu zaś tam łazi. Rufus. Naprawdę musisz grzebać po śmietniku. To moje zadanie. Dobra, no to teraz co? Zdobyć szybko jakiś poziom. I jeść zadanie, bo nie będę przecież stać w miejscu. To co za... O, to jest ten... zmęczony. Ale ja... Właśnie, jak on ma tutaj z tą krwią, muszę zobaczyć. 150 PD. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Surely you must have had dreams and expectations when you were young. To jest gość z początku. Sure. Tam do niego I zagadałam. wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reid. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea.
Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. A, 550 PD by było za niego tylko. Tak naprawdę. Mogę go hipnotyzować. Teraz nie wiem, czy go zahipnotyzować, czy nie. To jest mało dość. Ja potrzebuję rozwijać też postać, nie? Muszę uważać. Teraz nie wiem, czy gdy zahipnotyzować i się pozbyć, czy nie. To jest mało punktów za nim, nie? Nie sądzę. No, krąg społeczny, brak relacji. No ja robię wtedy tak. Cyk. Chodź, typie. Tylko muszę go w ciemne miejsce zaprowadzić, żeby nikt nie widział. Chodź. Chodź. Idziemy tam. Tam, chodź tam. Ktoś tam gada po lewo. Papa. Dobranoc. No one will ever know what I did. I'm gonna die with blood on my hands. No one will remember me. In the meantime, the boys are waiting Serio? for our... Oni tu sobie w pobliżu gadają, nie? To już jest niezłe, nie? Oni sobie gadają w pobliżu, a on tam z gościa krew wyssał, nie? Ona ma dobrą krew. Ona ma właśnie 1500 PD, nie? Jakie info, że co, że nie będzie streama? I co? I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. Kryjówka by mi się przydała. Ale też tych punktów nie mam za dużo. Jak to wygląda? Niby ma odczuć. Zlikwidowałam gościa. Tego. No dobrze.
No, ma lepszą... O, teraz gość ma lepszą jakość krwi, nie? Zobaczymy to. Ale naszyjnik. Gdzie ja mam tego naszyjnika mianowicie szukać? Gdzieś jest kosz. To ta baba łazi. No kurde, tu leży koleś normalnie na luzie, nie? A oni sobie tam chodzą. O, kryjówka. Nie widziałam tego. No nie wiem, czy to jest właśnie ten trupek stamtąd zniknie, ale przydałoby się. Na przeziębienie, o, dla tamtego typa na przykład zrobić. Robię od razu zapas tego. Tu dalej brakuje. A kręcić ten streama. Niby laguje. Niedobrze. Teraz chyba nawet nie mam co ulepszać go. Krwawy kocioł. To jest bez sensu, żebym go teraz ulepszała tak naprawdę. On nie ma dużo punktów. Dobra, ale chciałam ten naszyjnik szukać, jak to na mapie wygląda. Gdzieś w tym obszarze. To nie mam jak tego wyczaić. Gdzieś to zgubił. Mapa. Czyli to nie mam co iść tam dalej. Na tym obszarze szukać tyle. Ale brawo on, że zgubił gdzieś ten zasrany naszyjnik. Gdzie on musiał z tym łazić? Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely amok.
No nie wydaje mi się, żeby to... Chyba, że pójdę jeszcze do niego zagadać, żeby mi coś powiedział. Jakoś tak no bez sensu, żebym biegała tak o sobie pod... Ej, który ty masz poziom? 10. Co drzesz mordę? Plus 5 PD, serio? Matko, jej tu jest. Gdzie się tam patrzysz, ty? Ej, ej, ej. Tak to się nie robi, panie. Dziwne to jest. Nie wiem, czy jest sens, żebym tu łaziła, ale jakieś PD nie wpada za te walki z tymi demoniami, ale... Ale za wiele to nie zmienia. W tym miejscu ich jest coś dziwnie dużo, ale to jest właśnie poza już tym parem zadania. A jeszcze tam coś łazi. Nie no. Kurde, ciężko, bo nawet nie mogę za bardzo pocisnąć tej fabuły, nie? Naprawdę, bo muszę mieć poziom jakiś konkretny, żeby sobie poradzić z nimi. Trochę słabo, szczerze. Nie chcę całego streama zmarnować na to, że tak będę biegać po prostu bezczynnie. Bo tu, gdzie są te gamonie, o. Też to jest to zadanie, a oni mają który? 19 chyba, czy coś. No. I nie ma opcji, że ich pokonam. To nie podoba, że za bardzo nie mogę nic zrobić, no. 15 poziom to jest za mocne. Zdecydowanie. Tak nie chcę biegać bez sensu. Jak to tu wygląda? To jest cały ten obszar, tak? Niby misja poboczna, ale... Ale co za dekiel, że zgubił naszyjnik, no.
mogę stąd przebiec jakoś inaczej. Ja tu takie kółka robię. Bez sensu. Nie ma w ogóle żadnych ludzi, ani nic, żeby jeszcze pogadać. Ewentualnie. Gdzieś dowiedzieć, to muszę znaleźć tego typa i do niego zagadać chyba jednak o to. Może coś mi więcej powie. Gdzie on był teraz? Tu chyba gdzieś. O. Nie, czekaj. Chodź tu. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Dam ci to na coś na przeziębienie i może ci przejdzie. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. Noż. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reid? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Potrzebował jakiejś pomocy z tym, bo nie wiem. Gubił. Goodbye, Mr. Fishburne. Nie wiem, nie ma tutaj możliwości zapytania się o ten. To every night a darkness, and every dawn a death. Co, on się do tego domu próbuje dostać, czy co? Kopię te drzwi i tak dalej. No to. Więc zadanie też w takim razie będzie trudne. Skoro tak. Już byłam. Mam dość robienia kółek tutaj bez sensu. Może faktycznie pójdę w stronę tamtej baby, bo to jest tak bez sensu. Wyminę po prostu tego dziada, co tam jest i tyle. Nie, właśnie nie będzie, bo to nie mają te leki raczej wpływu na to. No, ale już przeskoczyć tego to nie potrafisz, tak? A, bo jakieś dziady łażą. No, strzelcy łażą. I nie da jakoś na górę dostać? Muszę iść, gdzie oni są. Znaczy, ona jest tam, dobra. Przynajmniej tyle wiem. To idziemy tam. Okej, Faniu. Ja mogę tędy przebiec tak o. I niemożliwi przejście to. No pewnie, że nie. To jest tak bez sensu. Inaczej potrafi cię teleportować, a tu już ma problem. It's locked, all right. I Been a tędy while muszę since iść i you've tyle. seen any new faces round here. Naprawdę, tędy też nie. Ja nie pamiętam, jak tamtędy szłam. Tędy, faktycznie. Hejka integralny. Muszę tych gamoni tu uważać. Właśnie tych ludzi tutaj jest mało. No też nie wyłażą ze względu na ten... potworki tam. Ja właśnie szukam tej zasranej pielęgniarki, bo ona gdzieś uciekła.
będzie ktoś? Nie. Gdzie to jest? Tam, dobra. Już łatwa droga idzie. Ja mogę się normalnie na luzie tam wziąć. Masz jakiś problem, dziadzie. No tu był przecież ten trupek jeden. I co, jego nie ma teraz? Zniknął po prostu. Sensu, ała. Dobra, trzeba iść do tej baby i ją szukać. Miałam jeszcze jedno zadanie, że znaleźć inną babę, ale... Chociaż... Muszę zobaczyć, jak tutaj te zadania wyglądają w ogóle. Są te w ogóle zadania. Bo miałam znaleźć ją. Nie wiem. Dziwne to. Dobra, to idę, bo no jest gdzieś tu. Uważać tylko na tych dziadów. 19 poziomem. Poziom. No na razie robię co się da, bo nie jestem pewna dokładnie co mam tu robić teraz, bo tą babą będzie ciężko. Co tu się dzieje? Gdzieś koleś został skrzywdzony. Radogan? Coś mi się kojarzy to. Turek. Ale nie wiem też, czy mnie to zadanie nie ten... rośnie, że tak powiem. I cannot enter. Trzynasty. Get away from me! Touch me with your disgusting hands! 13 poziom i sobie dam z nimi radę? I może nie jest tak źle jednak. Ale przypuszczam, że ja sobie nie poradzę. Już idę do ciebie, typie, czekaj moment. Masz chyba jakiegoś kolegę. Dobra, ej. To coś? 14. Serio, machnął go tylko tym pazurem i tyle. Dobra, już gościu, cicho. Bądź już. No nie jest tak źle, dobra. Jednak mogę robić te zadania. Ja taka obsrana, że zginę zaraz. A fellow Englishman.
Thank you, sir. 14 poziom na For a moment, hita. I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Badanie lekarskie. Ziębienie. Wiesz, ulepszę cię w tym momencie i sobie cię zjem. Jeśli się da. Bo nie jestem pewna teraz. Nie mogę. Nie mogę go po prostu tak naprawdę. 1-1. Dobra, zeżryj go i tyle. Tak przydatny jak... Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Ale to kurde, jak oni tam mówią jeszcze jakby coś na pożegnanie, to takie trochę przykre jest. W niektórych przypadkach. Uratowałam go tylko po to, żeby zjeść. Najlepsze. Siemka, Primoż. Ale on na pewno nie był mi do czegoś potrzebny? Chyba nie. Chyba nie, bo to są jakieś poboczne rzeczy. Ja mogłam teoretycznie pogadać, to może bym się dowiedziała, ale im się nie dało. Nie chciał za bardzo gadać, więc była decyzja albo go zostawić i tyle. Pano drzwi. I co? I odblokowałeś drzwi, fajnie. Dobra. Ale tu i na zewnątrz są te gamonie. Tego dziada tam tak słychać, jak drze mordę. No civilians allowed, sir. If you spot one, fire. Oni mają do mnie jakieś wąty. Musiała chyba ich jednak pozbyć jakoś. Don't like this silence. Dobra, typie. Nie tego, zostaw go. 18. Może nie będzie tak źle. Udało się. Ciekawe. Była jakaś wskazówka, prawda? Gdzie tu? Nie tu. No, tak się nazywają, to też, no, wymyślili im nazwę. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje. To przeglądam. These men, they're a company of professional vampire hunters. Kolejny się drze.
gdzieś. Ale właśnie te ślady krwi, to może tamtędy muszę iść i tak. O, pogrzebie w koszu. Dla zasady. Nie, muszę się chyba ich faktycznie pozbyć, bo te ślady krwi mi tu coś mówią, a tutaj są dziady. Dobra, to ja tylko zrobię tak, bo... Potrzebować bardziej to. Upatrz se tego gościa tam. Nie tego. Nikogo nie ma zresztą. Ty strzelać nie możesz? No i co mi zrobisz? Poradziłam sobie z tym. Ale nie mam żyćka. Co z tym zrobić? Żyćka, tej krewki. Co tu się stanęło? Dobra, bo teraz ta krewka dokąd prowadzi? Tu prowadzisz. O, na górę. O, kryjówkę sobie odblokowałam. No ta nazwa to jest naprawdę upośledzona, nie wiem kto to wymyślił. Twórca miał niezłą fantazję, jak widać. Nie wiem, na razie to... Stan zdrowia muszę sobie poprawiać. Dobrze, Feniu. Pazurki mogę sobie ulepszyć tu. 1000. Ale kusi mnie coś tu z tych rzeczy. Właśnie na przykład to wściekłość, nie? Mówisz, skacze między 20 a 11 raportów. Dziwne to. Chyba więcej już nie mogę, bo mam tylko 200 to. No tak, zlikwidowany koleś, no. No, to już tam coś znowu wiemy. Są prawie wszyscy. Co jest? Wzięło mi grę wyłączyło, nie? Jakiś error. Ja nie mogę. Jeszcze raz muszę. Co to było w ogóle? Gdzieś tam error mi wyskoczył. Jak sprawdzałam.
Mam nadzieję, że mi zapisało chociaż. Ja nie wiem, co tu się stało, ale mi wyłączyło grę. Po prostu error. No, ostatni zapis 18:54. Dobra. Się przestraszyłam, że będę musiała od nowa coś tam iść. Jakiś error. Ja nie mogę. 11 poziom mam. To, czyli ta krew po prostu... Coś jest tu pode mną. Serio. Oni są tu od nowa. Naprawdę. I to jest jak w Soulsach. Że się po prostu po ulepszeniu pojawiają na nowo przeciwnicy. Słabo trochę. Jawka? Ja tu żadnej nie widzę. Czekaj, szczurku, chodź. I can't believe I'm doing this. Zaś ten... Tu jeszcze coś na dole jest. Dziecko słyszę. Nie wiem, jaki on ma poziom. 10. Dobra. Chyba zlecę mu na łeb. Ła, ej. No typie, bo mnie zabijesz zaraz. No. Halo. Nie godzi się tak. No, życie to jest raczej ten zielony, nie czerwony. Czy chyba. Nie jestem pewna. Ale po co ja tu mam wejść? Bo nie rozumiem. Tu i tak nic nie ma. Wcześniej dziecko słyszało mnie. I ślady krwi są tu dotąd tylko? Dziwne. Egzekutor, ja nie. Nie są i tak z tamtej strony. To też nic, a to jest przecież też krew, to jest dziwne. No nie, no zaś ty. Niestety muszę zjeść szczurki. Despicable.
have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I nie ma. To było właściwie. Kolejny tam jest. Ludzie, ile was? Tam są. A, nie mogę, ile to jest dziadów. It's locked, all right. Nie wiem, no kurde, za dużo ich tu mi się wydaje jest. Jest dwóch, na pewno trzech. Bo widzę, że tam stoi w drzwiach jakiś. It's closed. Nie wejdę. Serio, wilkołak i oni go nie widzą? Ani nie słyszą, że tutaj coś jest nie tak? Na 12 poziom. Chodź tu. Aha, trochę za dużo pomachałam, ale kończyłam gamonia. Nie było dla nich dziwne, że tutaj coś je, coś, nie? Kogoś na czym. It's locked. Niedobrze. I tędy na pewno nie przejdę. Idź sobie, albo się odwróć. This is no place for you, sir. Step away, sir. Nie zesraj się. Better go home, sir. It's locked, all right. Ja zobaczę raz, jak oni mają poziomy. Ale to są takie niziutkie poziomy, to sobie raczej poradzę. It's closed. Do kogo ty gadasz, ej? No, Sorry, sir. No admittance. Sir! Step away now! ej, nic, tylko się drą. A jak był tu wilkołak, to było dobrze, nie? Please open the door, sir. Do kogo oni mówią? Tu na dole? Dobra, nie kumam. Mam... Ile? Kawałek mam do niej tak naprawdę. Znowu mi się pogubiły te... Czyli muszę zlikwidować tych dziadów tutaj, tyle, no bo co? Turn around, sir. We have to stop it! A. Nie mam krwi, żeby ich tam bardziej zrobić. Dwadzieścia dwie łapki, no nie najgorzej. Jak to wygląda? Ja nie mogę, wy to widzicie? Jak on radośnie umarł w ogóle. Co tu się stało? Nie.
Tak radośnie sobie ten. Tak. Ja nie mogę, ej. Ja nie mogę, typie, co ty? Ten to po prostu leży, ale tamten to wygrał dzisiaj. Dobra, ja miałam iść mianowicie w tę stronę. Czy to jest zamknięte? Nie, nie jest. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Nie ma tu raczej nic za ciekawego. Ale cóż, kazali mi tu przyleść. A ten dźwięk juchu do tego jakby był, ała. On umarł. On chyba nie żyje faktycznie. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Me, I'll not die in some piss stinking alley reeking worse than a week old lavvy. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. I found the recruiter you were expecting. Potem mi zaś He's wysyłasz. dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Nie, no naprawdę. On powinien mieć jakieś takie kwiatki wokół siebie, jak na jakiejś łące by biegał z tym. You're being manipulated by these criminals. What's worse is that you're clever enough to know better. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. I mówisz, że już tu nic nie ma dla mnie. Goodbye, young man. The Wet Boots will be proud of me. Anemia? Me, I'll not die in some piss stinking alley reeking worse than a week Yeah. old lavvy. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reid, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand.
I don't even know why I spoke to you in the first place. No to rób sobie to miętę, jak potrzebujesz. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. No twórca ma jakieś po prostu dziwne fantazje, no. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Perhaps A you tamten could cały czas focus siedzi i gada for a do moment siebie. and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go. No family that O, would jak nie masz rodziny, Not to since the ten. death of my Się mogę... wife, Albert's mother. She was sick, you see. No, chciałam się go Long pozbyć. before the flu and all this shit. Migrena. Nie mam takich leków. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Czemu? No w sumie. Bo to, że był na wojnie, tego nie usprawiedliwia, żeby strzelać do ludzi tak na ulicy. Jak to tu wygląda w ogóle? Weteran wojenny po prostu. Jakaś utracona wskazówka. Krąg społeczny on. Obu mogę zlikwidować, ale on tak naprawdę chyba jest ten nieszkodliwy. Więc się go pozbędę i tyle. Elegancko. Gdzie mam go zaprowadzić teraz? Tu. To jest człowiek. Jakaś babcia. Coś nie wiem. When science fails you, this elixir will give you faith again. Śmiesznie się ich prowadzi tak w sumie. A, czyli tak najciemniejsze miejsce możliwe po prostu. Dobranoc. Na zawsze, już nikogo nie zabijesz. Czy nie wiesz, przynajmniej próbował. I'm not afraid anymore. I died in this trench a long time ago. Ej, on mi się wydaje, że robi się coraz bardziej blady. Dobra, ja muszę się ogarnąć z tym typem tam. Jest jakaś babcia. A ja potrzebuję iść do niego. On tu dalej siedzi? Jest. I went in. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. On jest właśnie dziwny też.
też jest łatwym celem tak naprawdę. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Ja nie wiem, co z nim zrobić tak naprawdę. Bo on też jest jakiś taki nie do końca. To jednak... O, zlikwidowałam mu tego tutaj typa. Ale to jest jakieś... jakaś wskazówka. Więc ja nie wiem, co się stanie ogólnie, nie? Bo nie ma tego typa. Więc zobaczymy, co będzie później, no i tyle. Goodbye, young man. Wyleczyłam go. Zobaczymy, co będzie. Nie. Idę teraz zacząć tą babkę tutaj co wejść. To jej zgada. Tobie się chce gadać po nocach Good tutaj. evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Ale nie było podejrzane, że szłam z jakimś gościem i zaprowadziłam go gdzieś tam. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Nie. Bo się coś da. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly Ale jego już nie ma. exploits poor migrants as Kadogan soon to ja as się they go get here. pozbyłam. What do you think of the locals? Most of them are afraid. Tak mi się or wydaje, że to był desperate. ten Kadogan, They all come to me eventually for my remedy. co tam pomocy potrzebował. O, i jej się nie da, ona ma 3. poziom. Nie masz jakichś pytań tutaj? Nie. A I'd tu like masz to coś see what ciekawego? kind of medicine you're selling. A ona ma lekarstwo. Brawo ty. Dobra. Jak na razie to mi się gierka tak podoba, nie? I cannot enter. Cannot enter. Ała. Co ty gadasz, Feniu? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to.
Aha. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? O matko. Żeniu, jakie ty masz rozkminy I dzisiaj. saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Właśnie, jak to tam z łapkami wygląda? I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Gość ma Nearby the zapalenie church they just ostrzelnie. mentioned. To słyszę dziecko płaczące cały czas. Ktoś łazi. Co za człowieki. Gangusy albo co. You know the game. You pay for peace of mind. Can't you just... Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reid. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. No Doctor? dobrze. To Interesting. nie najgorzej. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, Ja but at this hour przypuszczam, of że the night będzie I can dzisiaj hardly więcej w refuse. ogóle ludzi, ale tak czy siak jest nie najgorzej. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why Może would być. that make her a villain? Może Dorothy tobie się uda, Crane że ain't będzie even a więcej real ludzi, name. jak będziesz miał Something like kilka. Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Co? And really? As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. O, ma który? Ojej, 4. poziom. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. A, tu nie mam. No chyba też nic nie ma. Goodbye for now, Mr. Lewis. Dobra, ten koleś gdzie... Tu jest. Chodź tu. Masz chyba też coś do powiedzenia. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so
Piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You are a criminal who endorses criminal activity. The least you could do is stop hiding behind this pretense. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Menda z niego. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even Straszne, more. i nie wiem co z nim zrobić. Sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Teraz co? I tak się go nie da zlikwidować, bo ma wyższy poziom ode mnie. Goodbye, Mr. Peterson. To co za Andrzej? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reid. Dr. Reid, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth.
I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. I jeszcze That's wskazówkę quite zawołał. honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Nic. Dobra. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ksiądz. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, Może się and I Armagedon. just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of No ja i causes tak and chyba consequences, pół godziny and kończę. most of them can't see the plain Więc truth. możesz Quite a wcześniej zrobić. judgmental opinion, if you ask me. But what do Próbować. I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth.
Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Nie oczyszczenia. Nie no, on jest za trudny do hipnozy, bo ma 5. poziom. Więc pewnie jak ja ogarnę po prostu u siebie tą hipnozę, to może będzie jakiś progres, ale nie wiem jak to działa tutaj, jak się to zwiększa tą hipnozę. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. No na to wygląda, że nie. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a Jak fool. będę wykonywać zadanie z wątku głównego, to się będzie ta hipnoza u mnie zwiększać. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die Muszę in the wątek główny streets. cisnąć po prostu i ta hipnoza z czasem będzie po prostu się sama zwiększać. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in 23 the world of łapki miło. causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. A jeśli Leon jest, to czemu się nie odzywa tak w ogóle? Już nikt mu nie broni. Well, I suppose. As a doctor, What do you mean? the beast is finally I have heard enough. Goodbye. A ile punktów za niego jest w ogóle? Jeszcze ktoś poza... Aha, jeszcze jakaś babka tam na dole jest. Dobry. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what To you're jakaś selling. Rosjanka? But I'd like to ask Znaczy you nie a tak few zabrzmiała questions, z if I may. akcentu. I'm a doctor. Dr. Reid. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Co? Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. No, bezpośrednio. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London.
and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Chyba więcej już nie ma na ten temat. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Takie dziwne. I to wcale nie wyglądasz podejrzanie z tymi oczami, nie? Jeszcze w ogóle twarz mu się jakoś psuje. Dobra, jest tu ktoś w pobliżu chociaż poza ten ksiądz? No trochę popek, no. O, śmietnik. A, jeszcze jakiś kurde list znalazłam. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Good evening, miss. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you a few questions. Łazi i wypytuje ludzi o jakieś dziwne rzeczy. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. A co, ona jest niemową? I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? No to się chyba niczego nie dowie. Goodbye then. No idźże mnie stąd, bo to jest jakiś kwiatek. No idź sobie stąd. Ciekawe. O, i to jest ten koleś. No ma coś wspólnego widać z tą kropką. A ile punktów jest za nią? Ma fajną jakość krwi, nie? Tak, Hasiok prawdę ci powie. Tak. Zgadza się. No zostaw ty te kwiatki w spokoju. Cię zaraz kurde dupnę. Będę to wyciągać teraz, ej.
Gdzie leziesz? Hello again, miss. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Jej się chyba nie da. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. No, nie da się, o. To ma 5. poziom. Więc co bym nie chciała, żeby ten... Very się well. jej pozbyć, Goodbye then. się nie da. No, będzie łazić i rozdawać te gamoniowate coś. Darmowe łony, czy tam talony na badania. It's locked, all right. A. Łazi tam jakiś menel. Co to jest za koleś? Do aktora jakiegoś podobny. Nie. A, do kościoła byś los, na pewno. I tam nie wejdę. Tędy może jakoś się da przejść, albo coś, nie wiem. Nie da się, to naprawdę? Próbuję iść drugą stroną w takim razie, bo to jest niby coś tutaj za 50 metrów. Dziwne. Ja też się zastanawiam, czy ludzie mi uciekają, bo gra ich nudzi? Czy naprawdę coś, jakieś lagi są? Ślepiony skal. Czyli... On żyje. No. No halo. Elegancko. A ten jakby kurde na gitarze grał, nie? Nie, co tu się dzieje, że oni się tak śmiesznie układają. Tak samo jest w Dying Light'cie 2, że oni tak wszyscy się układają w dziwne pozy. No cóż. Daj mnie to, co tu masz. To jest jakiś kolega, co umarł. To już ci się nie przyda. Bardziej na pewno. Go znaleźć w okolicy, prawda? Gdzież on może być? To jest chyba on. No, mi się wydaje, że to jest on. Co on tu tworzy za jakiś voodoo? Halo. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Please be my No. guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir.
for it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reid. I kręci, czyli może być Are problem. you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce No. of malice in her. Też tak Whatever właśnie she may be pomyślałam. hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles, and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Kolejny to się nie da hipnotyzować, ja nie mogę. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness. W ogóle and Whitechapel, to jest ta nazwa tego miasta, to jest tak samo się nazywa zespół, który dość mocno lubię. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. Teraz skojarzyłam dopiero Will na... she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? A to było... Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings?
May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Dobra, to jest wszystko, bo tu nie ma nic więcej. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him Niski to... koleś w ogóle. Przeziębiony, no dziwić się jak tu łazi po tym. Morbidity can breathe its own beauty and grace. To cały czas łazi tutaj w jednym miejscu, serio. Ja się w ogóle czegokolwiek o niej dowiedziałam. Nie wiem tylko, gdzie ona może być. A, ona ma jeszcze jakąś poboczną... Jakieś poboczne zadanie, ja nie ogarnęłam tego, okej. Tu jeszcze. Okej. Śmiesznie. Dobra, ale chciałam ją sprawdzić, gdzie ona tutaj. No, tak się nazywa, w sumie masz rację. No, ten jest zlikwidowany i ten, o. Mówiłam o Kadeganie i go zlikwidowałam. To jest ta. Czyli mogę do niej zagadać. Hello again, miss. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. A naprawdę on próbuje rozmawiać niemą. Very well. Serio? Goodbye then. Proszę, ona celowo nic nie mówi, ale nie wiem. O, ale mi się punktów uzbierało przy okazji. Nie wiem, po co ja to właściwie miałam w liście? Menu, o której ty sobie chcesz streama odpalać, żebym ja mogła już na spokojnie ciebie zakończyć. O. Mogę wleźć? Hello, young man. I'm Dr. Reid, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with glue. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Your father and Mr. Lewis used to be good friends.
What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. Mogę się go pozbyć. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. A teraz? No, 600 PD. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which... What can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, Ludzi trochę I mi know her. uciekło. Jest 5 osób. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Nie wiem, czy to jest przez to, że laguje, czy co. Nie wiem, czy ja się chcę pozbywać go. Dobra, na razie Goodbye, niech young się man. jest. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Chociaż nie wiem, bo cały czas jojczy, że tu się źle czuje, coś tam, coś tam. Jak już mnie to wpuściłeś, to sobie tak oblukam. Jest jakiś ślad krwi ogólnie, ale tak. It's locked. No ja nie mam jak zajrzeć teraz.
Jeszcze jedna wskazówka została do niego. Ciekawe. A kasa to mi się zawsze przyda. Czy ja mogę go wykończyć, bo już tak mam tego typa dość, bo tak jojczy, że ma dość życia, to mogę po prostu go wykończyć i będzie miał spokój. I chyba tak. Even my dreams are soaked with gloom. Teraz zobaczę, jak to u niego tu wygląda. A, czyli to jest syn tego kryminalisty. Ja jeszcze idę pogadać z tym jego ojcem, gdzie on jest. Widzę, gdzie on jest. I nie ma go, gdzie on jest. Tam idzie, dobra. Okej. You again? What do you want this time? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. A, czyli to jest wszystko. Goodbye, Mr. Peterson. Teraz. Jedną rzecz Cheap zobaczyć. price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. You're late. Where's my money? Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. One way or another. You're late. Where's my money? Is there only pain and suffering in this world? O właśnie, to ja też tam zagłosowałam w I tej should ankiecie. never have taken up my father's business. Trzeba znaleźć. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. O, i nie mam hipnozy. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Gdybym miała Crane ten is drugi here. poziom hipnozy, to bym mnie pewnie Shall we wpuścił, tak speak jak w man to tym man, Wiedźminie. you and I? Można było All podziałać. right. Speak up. Don't you see we're on the same side?
We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. O, wpuścił mnie w końcu. O, pieniądze. Ojeju, zaś czytanie. Najwyżej sobie zatrzymacie i przeczytacie, o co tu chodzi dokładnie. It's locked, all right. Ja gościowi zabieram normalnie ten. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. To Reid. chyba dobrze. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. This war won't last forever. Did you ever think of returning Fajnie, to że z your nich można country now jakieś it's free? No. różne informacje wyciągać. I have taught strength and Dodatkowe determination to na my temat sons jakichś and tam daughters. ludzi. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reid. I appreciate your trust. To było tak. O. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too.
If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Dobra. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in... A, to było, dobra. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Dobra. Więcej nic nie ma, to idę. Goodbye, Mr. Petrescu. Ojejku. Tam są dwie osoby. A, wieczki. Ja nic nie mogę tu zrobić, tylko mogę tak kłaść. Dziwnie trochę tak. Na krwi ile tu jest? Czat właśnie dzisiaj coś taki też cichy. Mało człowieczków. Co ona tu robi tu w ogóle? I need help. Teraz potrzebujesz wielce pomocy. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. O, rosną raporty, mówisz? Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. No to jak jest coraz gorzej, to chyba nie ma co. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding.
Ledwo się How's he doing? trzyma. We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Jak zaczęło skakać, to niedobrze. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. To what do I owe this courtesy? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reid? Vampyra. 10 złotych. Jak na przeprowadzkę to należy, a nawet trzeba pomóc. Proszę, nom nom korjajderb. To jest. Dzięki wielkie za donajcika. The risks you've taken for your friends in Whitechapel are criminal, and you can pay dearly for them. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed Niby and lied, but what przecinanie, else am I ale- to do? I'm all these people have. Pieniążki przychodzą jakoś tak dziwnie. Ludzie oglądają. Ja się dziwię w ogóle. Niby się You've tnie, a convinced me of the ludzie i tak sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? O. Nurse Crane, there is no question that the work you've done here is extraordinary, but this dispensary is incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately. I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. But we had so much in common, Doctor. Don't you see that? Oj. Poziom hipnotyzmu i wskoczył. I ile mam punktów teraz? Kurde. Ale się dzielnica zaraz ogarnie, że coś jest nie tak. It's locked. Ja mogę stąd jakoś uciec.
blue killed this one. Look lively! It's on to us! Cross the leech, boys! Nie mogę. No. No halo. Co mi przeskakujesz? Zakupujesz. Cicho. Nieładnie tak. Teraz to ja muszę do kryjówki pójść. Teraz nie wiem. Faniu, ty w końcu robisz tego streama, czy nie? Bo ja muszę wiedzieć, czy sobie już mogę też powoli kończyć. Czy co? Ja mam tu w pobliżu... No dobra. Okej. Tu jest kryjówka. Potrzebuję się tam przejść. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the swan. Ten Andrzej to tu nie żyje chyba. Gdzieś tutaj jest chyba nie tak ewidentnie. Miałam iść do kryjówki, a poszłam gdzie indziej, ale dobra. Co tu się działo w ogóle? No coś tutaj tych ludzi zlikwidowało. Ewidentnie. A, serio kryjówkę odblokowałam tu. Nikogo nie ma. Dobra, bo ja muszę postać sobie ogarnąć. Jeju. Mogę sobie zrobić to na pewno. Jakie on ma oczy, mu się w ogóle zmienia wszystko. Bo nie miał takich chyba oczu wcześniej, w sensie takich prawie że kocich. No boję się to też ogarnąć. Ale to nie, bo to jest 1000. Mam zdrowie jeszcze sobie. Jak on wygląda? On zaraz bardziej creepy wygląda.
A, pazury chciałam? No nie. Pazury są git. Niech będzie to na serum. Nie da się. Dobra, to jest wszystko. I pozbyłam się jej. Krytyczny. Teraz już po nim w ogóle widać, że jest wampirem, nie? No to jakieś są żółci? Są chorzy rzekomo. Muszę zaraz kończyć. Ale to Funiu, ty odpalasz po prostu odliczanie o tej 21, czy normalnie od 21 już masz streama? Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! No nie. Cross the leech, boys! Die, baby! Elegancko. Kończyłam dwóch jełopów. No cóż, kolejny. Ej, no co z nimi jest nie tak? To jest. Nie upadają w taki śmieszny sposób. O? A oni są z drugiej strony, prawda? I się siłują tam z kimś? Nie wiem, co najmniej dziwne to jest. Chodź, panie szczurek, chodź. This is
believe I'm doing this. Czemu ja to w ogóle mogę gdzieś? A, to nie, no to jest mi niepotrzebne tutaj. Aś. Iść do tej babki teraz. Dobrze się gra w sumie, sama opisuję, więc mogę skończyć grę czy streama w dowolnym momencie. Czy Feniu, weź ty mi powiedz, ty równo o 21 sobie odpalasz tego streama, czy co? Wcale po tobie nie widać, że jest z tobą coś nie tak, typie. Ale. A, do niej mam iść, dobra. Gdzie ona jest tu? Jeju. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reid. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's To jest next dziwne, że chapter. właśnie ona nie ma tych His czerwonych cynical oczu, a and on ma. perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed. Permanently. You will not be bothered anymore by the woman. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Crane. But I'll wager that's not what will be written on her gravestone. You killed her. Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reid? I did what I thought was best, and acted accordingly. You will learn that trust is a rare and precious commodity in the Immortals world, my young doctor. And your actions have not induced me to offer you my support. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but... are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool.
I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Jakby Whatever to their był strength William, and demeanor, by ten scowls głos are the raczej progeny ucichł. of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Ciekawe. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days.
But all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. 25 łapek. More a society. Fajnie. And like Dziękuję. all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have To been o której recruited. masz? Wolnie 21, tak? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the Jak skończę o identity of the vampire 21, who to attacked będzie me? git, tak? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Dobra, to już wszystko. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. No, zmieniły mu się te oczy. Trzeci poziom już mam. Stan zdrowia. Zresztą Paulina coś mówiła, że najlepiej iść właśnie w zdrowie, no nie? Dobra, to idziemy teraz do tego tora. Nie to. Tu. Ej, gdzie on jest?
Tu jest. Ja go szukam. Moment. Masz coś ciekawego tutaj? No, przydadzą mi się te informacje tutaj. Chodź, dziadzie. Mam pogadać. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? I have a few leads, but nothing I can share for now. I need more time and more evidence. I'd be interested to hear your thoughts on the matter. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood, I could create a whole army of vampires. Surely you're joking. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. Weź się obsrał. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Okej. Kurde, to mi się chyba nie opłaca już tam iść teraz, jak... Chyba, że uda mi się tam dolecieć, w sensie no dobiec. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. No, na pogrzeb siostry. Tej, co na początku zginęła. Gdzie ja wlazła? Ja mogę górą tu przejść elegancko. Ja wylezę nie wiadomo gdzie. Die, vermin! Łe! Kurde typie. Ja nie mogę tędy wyjść. Przejść jakoś dołem. Zdążyć tutaj zakończyć. Imka.
z drugiej strony, prawda? No to... Tak przypuszczam, że to jest tam, bo inaczej nie przejdę. Aż oni... Nie, tu nie ma opcji, że tędy. O, ja bym chciała to zakończyć tego streamka jakoś ładnie. Nie wiem, do 21 raczej mi się nie uda. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Co to jest za dziad? Ja mogę jakoś tu się dostać na górę, żeby nie musieć się z nim bić, bo mi się nie chce. Nie mogę. I to jest jedyne przejście tam. No ej. Utrudniacie mi życie. Tylko i wyłącznie. My dear sister, I don't know if I have the strength. Nie, no jeszcze Skal siedzi. What do you want? Somebody help! Tam mogą jakieś pani, nie wiem kto to był. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back. Kurde, chciałam kończyć, a tutaj jakaś baba. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reid. I must go to the cemetery now. Goodbye. No, nie da się hipno. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. It's locked. Śladem krwi mówisz, ale tutaj chyba nie ma za bardzo tych śladów poza tymi tutaj na ścianach. A, te.
Serio? Ja muszę iść tu w te dziady? Halo, ej. No. Żyjący są niesamowicie. Ich więcej, o. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Samuel. No zaciukaj go. Mnie gryzie. Pie. No dupę. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Dobra, bo już muszę zakończyć w końcu. Tam się coś drze. To jest w środku. Dobra, no to w tym miejscu już mogę zakończyć. Bo Feniu zaraz zaczyna. Także no, w tym miejscu zakończymy streamka. A jutro będzie Horizon Zero Dawn. Także dziękuję wszystkim za łapeczki, za udział za udział na czacie, w ogóle tutaj w filmku, za donajcika jeszcze rzucił, za subskrypcję i widzimy się jutro w podobnej porze. Także trzymajcie się. No i hej.